Hi everyone, today is Monday, February 3rd, and in Mexico it's a holiday. The 5th of February is the Constitution from 1917 that was actually signed um, in Querétaro, where I live. Uh, and similar in the US, when a holiday is kind of like in the middle of the week, it's moved to the closest Monday. So in this case, the third is the closest Monday to the fifth. So Monday was off, and so my kids didn't have school today. I still had one or two classes. I have a student in Moscow, so we had a class online, and then a student in Mexico City who still wanted to have class today, but several other students decided to cancel. So um, yeah, I got up, had some breakfast, the classes, then spending some time writing some music, and answering some questions from some new students interested in classes, and right now making a recording for the day. And, probably gonna get a little bit of dinner and then go for a walk. So been managing to keep up the walking and listening to some podcasts or audiobooks while I'm doing that. And um, depending on my energy, like if I can walk around for an hour or about between 5 and at least 5 kilometers if I can right now. Um, I have tried to see how much I can kind of put into the route, trying not to kind of go back and forth on circles, but there are many streets and parks and stuff in this residential area, so I am able to get quite a lot of distance in there, um, and also a lot of uh, elevation gain because they're it's a very hilly area. Um, but yeah, it's helping a lot with motivation and feeling good, um, and yeah, the sleep afterwards has been better, um, and the music, being inspired and continuing to like write some things and just keep the instruments close and just let ideas flow. And so there is some really enjoyable stuff that's coming out and just improvising, pushing, tweaking some things, and and just writing those things down, recording them so I can kind of let, let some of those ideas kind of filter, percolate. Is that a word? It sounds like something for coffee. Um, just kind of let some of those ideas simmer and sit, and then come back to them. Um, and yeah, that's about it. Um, Hola a todos. Hoy es lunes, el 3 de febrero, y hoy es un día festivo en México debido al 5 de febrero para el Día de la Constitución. Pero de todas maneras tuve unas clases con alumnos que no querían cancelar y muchos otros que sí tomaron el día festivo. Y si no, aparte de las clases, estaba haciendo ejercicio, lesionando, cocinando, ¿qué más? Pero mucha música también, sí está. Tengo la guitarra, un violonchelo, piano, entonces hay varias cosas para como poder um, trabajar las ideas y verlas de diferentes maneras, ángulos, y grabarlos y compartirlos y eso me encanta. Me siento que estoy muy estimulado con ideas de la música y ahorita voy a salir a terminar otra vez. Estoy siguiendo haciendo eso.
cada día. Bueno, falté un día, pero aparte de eso es ver la posibilidad de cómo am, tener la actividad física cada día con las caminatas. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi le 3 février et aujourd'hui, c'est un jour férié au Mexique, mais j'ai eu quelques cours quand même en ligne et aussi je prends du temps, je passe du temps pour jouer la musique, manger, faire un peu d'exercice. Et là, je vais dîner un petit peu et sortir marcher dans mon quartier. Et ça fait du bien. J'aime bien maintenir cette euh, habitude. Je crois que c'est vraiment en train de m'aider pour la santé. Euh, Écouter des podcasts ou des audios, ça aide beaucoup et aussi la musique. Donc, il y a pas mal de trucs qui m'inspirent en ce moment et j'ai envie de vraiment euh, développer plus ça. Et ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Montag, der 3. Februar und heute ist ein Feiertag in Mexiko, aber ich hatte einige Stunden auf Englisch im Internet und auch hatte ich Zeit für Musik zu hören, Musik zu schreiben und ich habe einige Übungen gemacht und es gab einige äh, Nachrichten von neue Studenten. Und jetzt möchte ich ausgehen, zu spazieren gehen. Wo wohne ich? Und es ist sehr hilfreich für die Gesundheit und auch für äh, ein Audiobuch zu hören oder Podcast zu hören. Äh, gehe ich aus. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è lunedì, il 3 febbraio e oggi è un giorno eh, senza scuola, senza lavoro in Messico. Ehm, il 5 di febbraio è un giorno per la Costituzione, ma il lunedì le gente non lavorano. Ho fatto alcune lezioni di inglese in internet, e dopo questo ho passato tempo per scrivere, ascoltare musica e fare esercizio. E ora voglio andare fuori. Questo è una abitudini che voglio continuare. Mi piace molto, mi aiuta molto con la salute e questo voglio continuare. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 3 февраля, и сегодня это свободный день без работы, но у меня было занятие на английском по интернету, и также время, чтобы слушать музыку, написать музыку, делать упражнения а, и готовить поесть. И сейчас я хочу погулять вечером. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.